Good morning, everyone, and welcome to the second day of the UNHCR MMC Policy Workshop. We will wait just another 2 minutes to allow more people to enter the room. Thank you.
Good morning, everyone. Thank you for waiting these few minutes. We've put on the screen the visual notes that were taken during the wrap-up session that we had yesterday on the key points for advocacy, policy reform, and action. So we won't go through these points again now to recap everything, but they're there. And the white space you see on the right side of the screen are the key points that we'll be seeking to capture with our discussions today. Please reach out to us or take notes if you see anything missing that should be represented, because on day 3 we'll seek to bring all of these points together for a final wrap-up and a validation. So with that, I would like to introduce the program today. As you know, yesterday we focused mainly on issues of trafficking and smuggling, and today we will be turning to issues of protection. And our first session is a roundtable, so slightly different than the formats that we had yesterday, where we are putting in conversation a number of stakeholders from North Africa and the Sahel, and they'll be discussing gaps and good practices in national protection frameworks. In the second half of the day, we'll be sticking with the theme of protection again, but in the context of mixed movement, and really delving into issues around complexity in that context. I encourage you, we have the interpretation function enabled. It's a button at the bottom of the screen. If you have any other questions, please note them in the chat box. And again, for participants, please use the chat box to contribute key points, questions, and attendees. You can use the Q&A function or raise your hand. It worked quite well yesterday, so we will attempt to do the same today. And without any more introduction, I would like to introduce our keynote for this morning. Our keynote is Her Excellency Amira El Fadel, the Commissioner of Social Affairs of the African Union Commission. Her Excellency will speak on the role of the AU in managed mixed movements and the policy frameworks and processes which govern the AU's response to refugee and migration issues. The department's Migration, Labor and Employment Directorate is responsible for migration, counter-smuggling and counter-trafficking policy, and for the AU's migration policy framework and plan of action. I would now like to turn the floor over to Her Excellency Amira El Fadel. If you could unmute your mic, please, and turn on your video. We might be having some technical difficulties with her microphone. Okay, we shall take a very brief pause because this is a not to be missed talk, and we'll reconvene in just a moment once we have sorted out the technology. Thank you for bearing with us.
Good morning, everyone. Thank you again for your patience. We have been on the phone with Her Excellency, and she's having some connection issues in Addis. So while we find an alternative way for her to call in, because of course these things are always a part of convening a virtual workshop that we're all very familiar with, I would like to invite the very first roundtable to take the floor so that we can proceed with the program. So I would like to introduce the moderator, Yadh Bousselmi, who is the DRC country representative for Tunisia and the regional advisor for the North Africa office of the Danish Refugee Council. Yadh, can I please invite you to turn on your video and unmic and introduce your panel. Welcome. Good morning, everybody. Can you hear me? Wonderful. Thank you so much, Ayla. Thank you for inviting me and to serve as moderator for this very interesting session today. Thank you, everybody who is joining us also to this session. I'm very pleased and honored to be part of this workshop. And to be participating to today's session. My pleasure is personal and professional because I am actually and currently DRC representative in Tunisia, but also I used to work for UNHCR. So I'm very pleased to see that UNHCR DRC MMC cooperation is moving forward as always. And one of the activities and events is the current one that we are having since yesterday. And congratulations to MMC team for the great work done yesterday and all participants as well. I will reverse a little bit the order of items that we have to tackle and start by thanking the great MMC team for, and people behind the screen who are making this session or the whole workshop working well for us, despite the usual technical hassles that we all know and familiar with. Also, thank you for UNHCR and the Office of the UNHCR Special Envoy for Central Mediterranean Situation, Mr. Vincent Cochetel, whom I had the pleasure to meet before. And I think he set the tone yesterday when he was mentioning that we don't lack policies, in countries and globally. We just lack maybe a little bit of complementarity between all those policies and real commitment sometimes, or to level up a little bit that commitment. I had the chance yesterday to have a look at the live stream of the discussions, and I found these discussions very lively, very energetic, very interesting and challenging sometimes. And I think for today's sessions we have all the ingredients to have the same challenging, the same useful discussions. As we have a very good panel today and great panelists from different areas and fields, academics, civil society organizations in key countries in the region regarding mixed migration and asylum and migration in general. So I'll start by introducing members of the panel. We have that lovely and nice booklet prepared by MMC. So we have details about the biography of each of the panelists today. We have Professor Amira Ahmed, American University of Cairo, Mr. Khaled Mena, economist, senior researcher at Research Center in Applied Economics for Development. We have also Professor Hassan Boubakri, who is a professor in University of Sousse and president of the Tunis Center for Migration and Asylum. We have also Samia Bouchouk, Research Support Engineer at CRIAD, Hanan Mansour, Research Center in Applied Economics for Development, CRIAD, and Abdelrazak Wiyam. I'm not sure I'm pronouncing well your name, Mr. Abdelrazak, a Moroccan Organization for Human Rights, so MDH, and Mr. Hamiso Alassane. Is that right? Very good, thank you so much. And finally, Mr. Hamiso Alassane Ibrahim, Migration Manager at NGO Jeunesse, Enfance, Migration et Développement from Niger. I already see that lovely nexus between youth, children, migration, and development. So we have a great panel today.
I'm sure it will be lively discussions once again. So that the theme, as explained and as stated by Ayla, is gaps and good practices in national protection framework. And you would say that this is the kind of topics that we are tackling, in a recurrent manner somehow. And you would ask yourselves, what's new in doing this once more? I think it's yes, it's something that we are discussing very often within the international humanitarian community at national levels as well. But I think it's a must. It's something that we cannot get enough of talking about, gaps and good practices, as we do have to constantly assess those gaps and good practices. We're going to talk today more about national context, not the region per se, not globally. So we'll focus on that from different countries' perspectives. And also, I think the value add of today's session from our great panelists is the fact that they're going to give us each his or her own perspective, and we're going to have a look at this issue from new lenses somehow, and try to challenge ourselves in terms of how we can make critics to ourselves as well, and see if we are doing well in terms of those kind of national protection frameworks. And we're not talking here about systems. We're talking about frameworks, which leads a little bit us to the fact that there is a reality in the region and those countries that they do not have proper protection systems, but kind of frameworks, kind of a set of rules, procedures that are not particularly harmonized. So we're gonna tackle that and talk about maybe the legal institutional framework, and a little overview also, from the experts on those frameworks. I just want to mention also that for the sake of respecting time allocation for this discussion, I would ask, the dear colleagues and panelists to allow me to interrupt sometimes if we see that they are exceeding a little bit of the time. I'm sure we can listen to them for hours and hours in this interesting on this interesting issue. But yes, we will do that from time to time, to just out of respect of time allocation. There are different things that we can talk about regarding national frameworks, but mainly we'll start maybe by talking about the current status. What's in there? Are there really frameworks there or not? What is lacking? But also we have to talk about maybe the impact or the role of history and politics in shaping those national frameworks, and why they are not as comprehensive as we are always seeking to see them. Those are a little bit of the angles that will guide a little bit the discussion. And I would invite, maybe we'll start by Dr. Amira, maybe to talk about this issue and introduce us to this important topic. Professor Amira, can you hear us? Yes, good morning, everybody. I can hear you loud and clear. Great. The floor is yours. Can you hear me? Yes. Okay, thank you. Thank you, Yadh, for the this great introduction. I'm so pleased to be here and discuss issues related to migrants. And I'm not sure what is the time allocated to me. Maybe this is just a technical question, because I think there was a little bit of discrepancy. And, or maybe I just misread the time allocated for the panelists. So it will help me a lot if I get an idea about. Yeah, you'll be having 7 minutes, Professor Amira. Okay. So everybody would be having, that's a very good point to raise, actually. And I'm sorry if I omitted to mention that. So everybody would have 7 minutes, and we'll have the chance to interact with each other, and give the floor by the end of the session to participants to interact with us as well. Thank you. Very good. Thank you so much. 7 minutes is too little, but I think since we're going to have ample time for discussion, I think that will be great. Allow me just to, I prepared actually my contribution to this workshop based on a paper that I wrote recently, actually. And the title of the paper was "The Contribution of Civil Society to the Human Rights and Protection of Migrants and Refugees
from the Horn of Africa, drawing on lessons from Egypt. And the main themes that this paper covers is the legal status of refugees and migrants in Egypt, their economic status, the impact of COVID-19, and the protection mechanisms and norms that provide humanitarian spaces for migrants and civic spaces for migrants and refugees in Egypt, including of course, the international, but with more focus on the regional and national human rights and refugee rights systems. And then from there, I speak about civic initiatives and networks of solidarity. Basically, these networks of solidarity that fill the gap. Migrants have needs and there are gaps, and this is how they get to self-organize and create their own civic spaces for multiple, of course, needs. And then from there, I drew some conclusion recommendations for the African Union and for the government of Egypt. I don't need to go for an introduction, just to say that Egypt is a heaven, is a safe haven for thousands of migrants and refugees, tens of thousands actually, from the Horn of Africa. And it's a strategic location, as we all know. Cairo is one of the host of largest urban refugee communities in the world. And refugees also here are stay for prolonged status. They have protracted status that sometimes compromise their protection needs. Very recently, we started to hear about incidents going viral on the social media about racial discrimination, especially against refugees from African refugees from the Horn of Africa specifically. And there were also official response to these incidents of discrimination and bullying addressed by the president of Egypt when he invited this 16-year-old South Sudanese student to be in the World Youth Forum last year. And actually that was in the wake of, or in the context of Egypt's presidency, and also for naming the year by the African Union as the Year of Migrants, after, of course, marking the 50 years on the 1969 AU Convention covering the specific aspects of refugees' problems in Africa. So there was a response, and there was also some of these cases went to the court. And probably as someone who has been working on migrants and refugees, that was a great milestone towards paying attention to this discrimination. So in terms of legal status of refugees, probably colleagues from UNHCR, and you know that refugees, once they arrive to Egypt, they go to UNHCR and they acquire some sort of card, white, yellow, or blue. These cards are hardly recognized by the state, by the officials, police, and so on, but also it hinders refugees to access basic services, especially through official channels. Also, work permits are not an easy to gain access to justice and courts. There are many incidents that by migrants and refugees saying that they were not able to, because of discrimination and also even and violence that they are met with in police centers and security centers. Their economic situation, migrants and refugees rely on three main sources of income: assistance from international organizations, NGOs, and so on. Remittances sent by their relatives and family members from abroad, and work, but usually this is in precarious situations. They work as domestic workers, henna artists, handcrafts, and so on. Lately also we see minors working as workers in shops and cleaning and this type of occupations. The impact of COVID-19 it proved that people from ethnic minorities are more vulnerable
to contract COVID-19 pandemics in general. This is like historically, but also now that we learned a lot about COVID, it's proven right, not only in Egypt, but elsewhere, including in developed world, like the UK and the US. So this is the case actually here for migrants and refugees in Egypt as well. But also access to healthcare is an issue, even though that Egypt grants education and health services to migrants and refugees. But then, of course, in practice, this is another issue. And there are so many testimonies from migrants and refugees supporting the claim that that was not always a viable option to go to public hospitals and public schools. The protection of migrants and refugees, there is, of course, as you earlier said, Yadh, there isn't a problem of policies or norms or convention. We have an ample I mean, there is plenty of conventions that Egypt also is party to, including, of course, mainly the 1951 convention, and also the CEDAW and the child rights. But when regionally, of course, Egypt is party to 1969 convention related to refugees and 1992 Declaration on the Protection of Refugees and Displaced Persons in the Arab region. This is the Arab League in that case. And the 1998 African Charter on Human and People's Rights. And most recently, the 2018 Migrant Policy Framework for African and Plan of Action. In terms of bilateral and regional conventions, mainly the Khartoum process, and also between Egypt and Sudan, the Four Freedoms right. Again, there is always an issue of implementation and access of these nationalities to services. So if you want to look a little bit and analyze the protection system in Egypt, there are some highlights that we might need to look at. One, Egypt delegates its in refugee status determination to UNHCR, which can be at conflict with the 1951 convention, I think, from my knowledge. Definition of a refugee in the Egyptian context is not clear, and the total number of migrants is also uncertain. Does Egypt have a national asylum system? This is a question that we need also to pose. There are multiplicity of actors and hierarchy between state and non-state actors, and sometimes this creates duplication, parallel regimes of protection. I think from here I can go to, there are many examples where refugees get together and create their own civic initiative and networks of solidarity, relying mainly, I mean, the example of community schools, especially while doing that, they rely on the informality, interestingly, that can be an issue, but at the same time, it creates space when they can come together and organize. The remittances as well is also a source of empowerment that can enable refugees to create their own initiative. I will conclude by a set of recommendations selected, of course, from the paper. So for the EU, I recommend that EU strengthen regional approaches and capacities to raise awareness of the existing regional instruments and mechanisms, advocating for the human rights of migrants, and B, ensure that state respect and comply with regional migration and refugee protection laws. When I did my field work, actually, I found that refugees and migrants in general were totally unaware of this regional mechanism. So I think we need to work on that. To enhance also regional cooperation in the area of migration, including building bilateral and multilateral agreements among countries of the Horn of Africa region. To the government of Egypt, I think we need more and more studies to learn more about the status of migrants and refugees, and also to be able to devise or design more sound policy interventions. Second, to expedite the renewal process of migrant refugee
residency. It's a prolonged and very complicated process, and it puts many refugees unnecessarily at stake. Third, to ensure and maintain the rights of migrant and refugees to access their legal rights, including access to justice and courts. And finally, enhance bilateral cooperation to fully implement the four freedom rights with Sudan, especially that the majority of migrants and refugees in Egypt are from Sudan. And with this note, I will conclude, and I will leave any comments or clarification or questions that you might want to ask for the conclusion. Thank you very much. For the discussion, sorry. Thank you very much. Thank you very much, Professor Amira. I think you got everything covered in such a little time, and thank you for that. I think you touched upon something very important as well, and this is a common thing between all those national contexts in Tunisia, Algeria, Niger, and Morocco, that they do have kind of national frameworks, but they're not harmonized once again. And they are parties to the 1951 Convention on the status of refugees and other international conventions as well. In Egypt, for instance, there is the Article 91 of the Egyptian Constitution, the 2014 Egyptian Constitution, which is materializing the right to seek asylum, same as the Article 26 of the Tunisian Constitution. You know, so we do have these kind of frameworks, but maybe the panel today will enlighten us a little bit on what should be done in terms of improvement of this framework and what steps should be taken in order to reach that kind of a system, legal institutional system per se, which will improve, you know, protection of vulnerable people, of people of concern around those countries. I would give the floor now to Mr. Hamissou from Niger, the migration manager, if he's available with us, and he can get his 7 minutes to give us the presentation on the issue. Mr. Hamissou, can you hear us? I think we have trouble to hear you, Mr. Hamissou. If for some technical reasons, okay. Alors, bonjour. Très bien. Bonjour. The yours, please. Bonjour. 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 Bonjour, vous allez bien? Tout le monde? D'accord. OK. En fait, au Niger, je commence directement comme le temps est limité. La question de la migration mixte est devenue une préoccupation importante pour le gouvernement nigérien. La vidéo. Your voice is breaking up a little bit, Mr. Hamissou. But go ahead, la please. Question. Oui, d'accord. Donc, je disais tantôt, la question de la migration mixte est devenue une préoccupation pour le gouvernement nigérien. Donc, ces derniers temps, le pays est confronté à un flux important. Et cette situation est croisée à l'insécurité persistante qui touche quasiment toute la région du Sahel. Pour faire face à cette situation, l'Union a ratifié presque tous les documents internationaux traitant de la question et a adopté plusieurs lois également au niveau national. Donc, vous m'entendez? Oui, allez-y, Monsieur Hamissou, on vous entend très bien. D'accord, ok. D'accord. D'accord. Donc, je disais oui, donc le Niger a ratifié presque toutes les conventions internationales traitant de la question. Par exemple, au niveau national, il y a un certain nombre de lois, telles que la loi 2015-36 du 26 mai, relative au trafic illicite des migrants. Il y a aussi le décret du 18 juin 1987, qui réglemente les conditions d'entrée et séjour des étrangers au Niger. Il y a aussi la loi 2017 relative aux personnes déplacées internes au Niger. Il y a également la loi numéro 97
016 du 20 juin 97 portant statut de réfugié adopté par le gouvernement nigérien. Entre autres, donc ce n'est pas terminé, il y a beaucoup de lois. Oui. Il y a également aussi, comment on appelle ça, le 14 juillet 2020, la politique nationale de la migration a été adoptée. Donc, cette politique s'inscrit à travers une gouvernance mondiale sur les migrations. Donc, son plan d'application est quinquennal 2020-2035. Cette loi vise 3 axes stratégiques, à savoir l'exploitation des potentialités donc liées à la migration, la protection aux migrants et aux réfugiés et aux populations d'accueil et la gestion des flux migratoires. Vous voyez. Par rapport au dispositif maintenant de la gestion des migrations mixtes, vous voyez au niveau national, il y a un certain nombre de ministères tels que le ministère de l'Intérieur et des Affaires religieuses. Il y a aussi le ministère des Affaires étrangères. Il y a aussi le ministère de la Justice. Donc, par rapport à la question des bonnes pratiques de la gestion de la migration mixte, il y a l'existence d'un cadre juridique favorable, donc tel que la volonté du gouvernement du Niger dans l'accompagnement des acteurs dans la mise en œuvre des programmes de gestion des migrants et réfugiés au Niger. Il y a aussi l'expertise dans le domaine de la gestion des migrations des autorités nigériennes. Il y a aussi la dotation du pays par une politique. Donc, je viens de parler tout à l'heure de la politique. La politique nationale de la migration basée sur les droits humains en tenant compte des jeunes en septembre 2020. C'est tout récemment. Il y a aussi l'espace de concertation qui est un espace de dialogue pour l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine. Donc cela s'étale du niveau stratégique jusqu'au niveau opérationnel. Donc le niveau stratégique c'est au niveau communal et le niveau opérationnel c'est non, plutôt le niveau stratégique, c'est le niveau central, donc au niveau du ministère, et le niveau opérationnel, c'est le niveau communal. Vous voyez, donc il y a aussi la création des sous-groupes migration et développement qui sont rattachés au grand cadre de concertation nationale. Donc, il y a aussi, on peut aussi noter la présence des acteurs tels que les HCR, l'OIM, l'Union européenne, les ONG internationales et les ONG nationales. Donc, par rapport maintenant aux faiblesses ou lacunes, on peut citer entre autres l'insuffisance de coordination entre les acteurs de la gestion de la migration mixte. Il y a aussi la porosité des frontières terrestres, surtout dans la zone concernée par les phénomènes migratoires. Vous voyez, puisque pour 6000 km, il y a seulement une trentaine de postes de police. Donc, c'est vraiment insuffisant. Il y a aussi l'insuffisance des acteurs intervenant dans le domaine de la gestion des migrations mixtes au Niger. Il y a aussi le non-engagement des autres pays africains et européens dans la gestion de la migration mixte dans la Méditerranée. Donc, les pays africains ne sont pas beaucoup impliqués dans le programme. Toujours par rapport aux faiblesses, il y a l'existence d'une multitude de textes traitant de la question. Donc, ça entraîne une application parallèle des acteurs par rapport à la mise en œuvre. Il y a aussi l'incohérence dans certaines lois. Par exemple, l'ordonnance numéro 81 40 du 29 octobre 81 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger. Donc, cette loi prévoit des pénalités à l'entrée des migrants irréguliers allant de 2 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 francs à 250 000 francs CFA. Alors que le protocole additionnel de 1985, par exemple, de la CEDEAO, reconnaît aux migrants clandestins et irréguliers la jouissance de l'exercice de leurs droits fondamentaux. Donc, il y a aussi l'insuffisance de la propagation des instruments juridiques relatifs à la migration et de la sensibilisation de la population en général et les migrants en particulier. Et il y a aussi des difficultés de distinguer les frontières, les demandeurs d'asile et les migrants économiques. Vous voyez? Donc, oui. No, just out of interaction, Mr. Hamissou, if you know you're an active part of the civil society in Niger, and I can imagine myself, and if I put myself in your shoes,
and somebody is asking you, if you are thinking of one or two recommendations to authorities in Niger, for instance, to improve this protection framework in the setting of mixed movement or in normal setting of receiving refugees and asylum seekers and migrants in Niger. What would you think of as one or two recommendations, straightforward, precise recommendations from a civil society perspective to authorities in Niger? Over to you. Oui, donc par rapport aux recommandations, il y a plusieurs bons. Par exemple, il faut améliorer la coordination entre les acteurs. Et puis, bon, peut-être il faut aussi collecter des données fiables pour une bonne prise de décision, entre autres comme recommandation. Very good, very good. Thank you, Mr. Hamisou. Yes, I mean, once again, we can see that there are quite a number of commonalities between protection contexts in countries that are represented here in this discussion. I would move maybe to Professor Hassan Boubakri to talk a little bit of the Tunisian experience. I had the pleasure to meet Mr. Hassan Boubakri in the previous years in different instances. And I know that he can give us, good overview of what is existing here. Maybe also to try to link the national context a little bit to the overall regional context. And this is maybe questions to all panelists for later stages. What kind of coordination, what kind of synergies could be set between those countries, Tunisia, Algeria, Morocco, Libya, Egypt, Niger, to improve once again protection of migrants, refugees, and asylum seekers. The floor is yours, Professor Hassan. Good morning, Mr. Bousselmi, and nice to meet you and to meet and and to respond to the invitation of the migration, the Mixed Migration Center, UNHCR, and all the organizer of this remote conference, my friends and colleagues, old ones and new ones, in this 3 days conference. Because the time is counted, I will focus on about the question of the existing of organized and structured responses to the need of migrants in terms of 4 key words, in terms of reception, humanitarian assistance, protection, and integration. In Tunisia, linked to Libya, and of course, in North African countries. And the first question and the first keyword is which kind of vulnerable person we have to deal, which kind. And I think that it is mixed migration flows. I think it's we have in Tunisia, in Libya, and of course in North Africa, we have the vulnerable persons such as refugees, asylum seekers, minors, separate women, underage women, and also the informal workers, not the formal workers, because the first thing what we should the absence of the week of the law framework, because we don't have in Tunisia home asylum law. The majority of laws which manage the
mobility, the migration in the country are very old. We have one of 2004, which is very critical criticized by the NGOs and also by all the actors, and that's why I would like to manner that the actors are moving to protect, to accept vulnerable migrants and to protect them. I would like just to remind that in 2011, some weeks after the uprising and the fall of regimes, when there were no legal framework, the local population, the local communities were very mobilized to receive I think about 300,000 or 400,000 of migrants who were fleeing Libya when with the conflict from February 17. And for 2 or 3 weeks before the arrival and the intervention of the international aid, it was the Tunisian civil society organization and the local communities who received the migrants fleeing Libya. And I think that in the same time, when there were no government, there were the state, the deep state who is built. And there was the Ministry of Health, the Ministry of Transport, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Affairs, with the high responsible of this ministry, without the ministry themselves, because there were an unstable government in this period. And just to remind that when the state is mobilized, when the administrations are mobilized, we can do something. And I think that this experience in 2011, 2012 till 2013 is a very relevant lesson to learn, and perhaps to ourselves on this experience, to look how we can do what we can do now and in the future. Now, if I come back to the present, I feel that when there is no emergency, there is no enough mobilization of the state and of the authorities. And I feel that now the civil society organization who are very active in this area. But the starting of the COVID-19 crisis last year, last March, mobilization vulnerable migrants, and perhaps a lot of remember that last year there were two category of actors who moved and who were mobilized to assist vulnerable migrants, such as sub-Saharan migrants and refugees and asylum seekers who were settled in some cities. And in this period, you have the Ministry of
what we call this, of national instance of human rights. You have the Ministry of the Interior, the Ministry of Health, Public Health, the Ministry of Social Affairs, who agreed to not apply the law towards irregular migrants in Tunisia in terms of documents, in terms of rule of education, and they opened the door of the all administration to these migrants to assist them, and no control for about work, for example, about the job, no control about documents, the administrative of the Ministry of Interior. And also we had a very strong mobilization of the local authorities, I mean municipalities, and the municipalities were at the locomotive, were at the head of the effort to assist and to support migrants on the floor. And you have the University of Sousse, of Sfax, of Marsa, of Zarzis, of Bizerte, a lot of municipality and the local municipal council who were very mobilized to assist and to give support to these migrants in terms of health service, of food, of shelter, and also to support them for the home what you call location. And that's why I think is that the problem in our countries, when there is an emergency, everybody is mobilized. Actors, I mean public actors, public authorities, and civil society. The tradition of regular assistant, and to put in place the dry, for example, season. Call for to put in place, and I think yesterday Vincent Costel he told about he told us about that. When in ordinary time, not when there is emergency. That's Mr. why Hassan, Mr. Professor Hassan, if you allow me just to mind the time, and thank you so much for all these interesting points. Can you hear me? I think I have a little bit of internet connection trouble. Can you hear me all? We can hear you very well, yes. Yadh, but Wonderful, the connection is difficult with Professor Boubakri. Oh, I thought it's mine. It was mine actually. Yeah, Professor Hassan, I know that you've been active in different fields, regarding research on mixed migration and asylum. So once again, specific questions for a 1-minute response here, just to mind the time for others as well. What kind of civil initiative that you would recommend
to improve the protection framework in Tunisia, and also to improve the relationships between civil society and authorities, which is, I could say, is not always a very constructive one. There is an openness in the country towards civil society in the recent years, but not to the extent that would allow civil society to have a key role in improving vulnerable people's lives in Tunisia. In 1 minute, Professor Abu Bakri, what would you recommend from a civil society perspective? And this is one of the questions that were asked also from participants, and it will be discussed also with other panelists. The floor is yours, please, in just 1 minute, if you don't mind. Disruption of the connection, because I am online with cable, not with Wi-Fi, and there's a problem of connection in all the university. I think that from the state asylum law, it's the urgent and the emergency priority. Second, facilitating and supporting the settlement and the organizing of a framework of regular and legal and formal framework of assistance at the borders, inside the country, with coordination between the main actors, the main ministers who are, and I think that the first initiative should come, strong initiative from the state, because the civil society organizations are very mobilized and they are working for it, but there is no regular and legal framework to assist vulnerable migrants. Thank you so much, Professor Boubakri, and we're very sorry that we couldn't hear all of your interesting, intervention here, but we'll have the chance to build up on that in the general discussion as well. I think we can move now to Morocco with Mr. Khaled Mina, and everybody knows that in Morocco, they have quite advanced legislation with the national strategy on immigration and asylum. So we can take it from here and talk to Mr. Khaled, who will present to us the protection framework in Morocco, and maybe just pinpoint what are the exact recommendations that he would share with us regarding, again, improving vulnerable people's lives in Morocco. I mean, in terms of migrants and asylum seekers and refugees. The floor is yours, Mr. Khaled. Good morning for Badé. Bonjour, c'est Khaled, mais de l'Algérie, c'est pas le Maroc. Donc, si je dois laisser le Maroc pour mon collègue marocain. Mea culpa. It's Mr. Khaled Mina from Algeria. Thank you so much. We'll move later to Mr. Abdelazek. Sorry for that. Je vais parler en français. Hein. Merci. Et donc, je remercie les organisateurs de ce webinaire, l'occasion qui m'a été offerte, ainsi que mes collègues, de présenter quelques réflexions concernant la notion de déplacement forcé et les droits. Donc, on pouvait plus le côté. Donc, l'Algérie est considérée comme un pays d'accueil, de transit et d'immigration. Le pays reçoit tous les jours un flux important de migrants irréguliers. Donc, selon les statistiques du gouvernement algérien, une moyenne de 500 personnes traversent les frontières chaque jour de manière irrégulière. Donc, cela indique que le pays reçoit à lui seul, quotidiennement, plus de migrants que toute l'Europe. Donc, sur le plan de protection et de droit, donc, la Constitution algérienne interdit déjà le renvoi forcé de réfugiés politiques dans l'article 69, mais le droit de la première lacune ou bien la première remarque. Deuxième remarque, alors on ne reconnaît non plus le droit d'échapper à la persécution à d'autres formes de graves atteintes, conformément à la Convention de 1951 relative au statut de réfugié. Donc en 2008, l'Algérie a réajusté le cadre légal qui date de 1966
concernant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers avec la promulgation de cette loi. La problématique que l'Algérie fait face, malgré même tous les pays du Maghreb, est la question de la protection des droits des migrants, même en situation irrégulière, reste problématique. En dépit d'une réglementation qui couvre les droits des migrants en situation régulière, y compris les travailleurs, donc la situation des migrants forcés reste ambiguë, voire même occulte. C'est juste pour, on donne un peu unique concernant le flux donc le nombre de migrants en Algérie. Donc en 2018, l'Algérie a donc le nombre de migrants en situation donc déplacés de force s'élève à 94 350. En 2019, 48,4, plus de 88% des réfugiés ou bien des déplacés en force en Afrique du Nord. Cette situation est plus ou moins inédite, étant donné que l'Algérie est un vaste pays. Il est donc partage les borders, donc il partage des frontières avec 7 pays qui s'étend sur presque 6444 km. Et le problème reste, la problématique reste concernant comment gérer ces flux de migrants irréguliers ou bien les migrants de force et comment comment appliquer les droits dans cette situation. Donc, si on se fait à l'alimentation et au cadre légal que l'Algérie s'est inscrit, on peut d'ores et déjà reconnaître à ratifier pas mal de conventions internationales. Premièrement, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention internationale sur la protection des droits des Mr. Mena, we can no longer hear your sound. Yeah, thanks, Ayla. I think did you unmute yourself or muted yourself, Mr. Khalid? If you can hear us, could you just repeat the very last part of your... We cannot hear you, unfortunately, Mr. Khalid. We can see you, we cannot hear you. If maybe Mr. Khalid, awaiting you solving this technical issue, can you hear us? Allô? Et maintenant? Yes, yes. Now we can hear you. Please go ahead. You have. I use my phone of my colleague. Okay, go ahead, please. Ok, je reviens sur les. Attends, donc, je reviens sur les déclarations que l'Algérie a signées. Okay. Et maintenant, c'est bon? C'est bon. Très bien. Donc, je m'excuse. Hein. Donc, concernant les conventions signées par l'Algérie, donc je donne uniquement, j'ai perdu 1 minute, donc problème de connexion. Concernant les déclarations universelles des droits de l'homme, les conventions internationales sur la protection des droits des travailleurs, convention internationale pour la protection des personnes, convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, convention relative au statut des réfugiés, les chartes africaines des droits de l'homme. Toutes ces conventions, des fois, ont été ratifiées, des fois avec réserve,
Donc, base en la matière et l'ordonnance 66 qui a été modifiée en 2008 et qui considère qu'un étranger et toute personne n'ayant pas la nationalité algérienne, mais élargit la protection uniquement à des personnes qui ont des papiers réguliers et entrés d'une manière régulière. Donc, depuis son indépendance jusqu'à la modification du code pénal, l'Algérie s'est appuyée sur le suivi pénal de toute violation des règles d'entrée sur le territoire algérien, donc selon l'ordonnance de 66 et la loi de 2008. Donc, il y a, en dépit de l'existence d'un office créé à l'indépendance, l'Algérie ne dispose pas toujours d'une législation ni d'une procédure spécifique pour le réfugié. Donc, elle délègue toutes ces affaires le Haut Commissariat aux réfugiés, se charge donc d'attribuer le statut de réfugié et de soutenir les personnes de son mandat, en particulier les Sahraouis, se trouvent depuis les années 70. Les réfugiés urbains, ou bien en moindre nombre, sont difficilement protégés et généralement considérés par le gouvernement comme des immigrés irréguliers. Donc, de 2005 à 2008, le nombre d'immigrants a augmenté de tous les côtés de la rive de la patrie, donc de l'Algérie, et de ces circonstances, donc l'Algérie a dû intervenir selon les déclarations du gouvernement pour dissuader ce phénomène. Bon, et entre parenthèses, et punir les immigrants clandestins. Bon, et compte tenu du code pénal algérien, il ne suffit pas dans ces textes une échappatoire juridique a dû être trouvé. Par conséquent, les juges ont abouti à un procès des immigrés sur la base du droit maritime. Concernant comment la gestion de l'immigration et des flux migratoires, donc c'est une question relative aux réfugiés et migrants qui demandent, il est possible d'entrer et de sortir du territoire avec des documents en règle. L'Algérie a posé le problème de la migration sur l'aspect du texte universel. Donc, il n'y a pas un texte universel qui protège les migrants. Ça, c'est premier. Deuxième chose, donc les infractions de traite des personnes sont sévèrement réprimées par le code pénal. Et malgré la promulgation de la loi de 2008, cela s'est révélé inadapté à la conjoncture de l'Algérie et à l'évolution de la législation connue dans le monde dans ce domaine. Cette révision, selon les autorités algériennes, répond au souci de prendre en charge un cadre qui ne se développe. Concernant les questions ou bien les enjeux, donc sachant bien que la question migratoire en Algérie est gérée par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur. Par contre, d'autres ministères, départements ministériels interviennent dans le cadre de la gestion du flux, surtout par rapport au droit, donc droit à la médecine, donc par rapport au ministère de la Santé, le droit à l'éducation par rapport au ministère de l'Éducation, mais la société civile active. Maintenant, on a deux types de sociétés, donc des associations qui activent dans le cadre, entre parenthèses, formel, comme le Poisson Rouge et des associations, qui donnent de l'aide aux migrants, et les associations des informels ou bien des collectifs, qui essayent tant bien que mal de donner de l'aide à ces migrants. Concernant, j'ai épuisé mon temps, pas encore. Donc, concernant les restrictions au droit d'entrée et de sortie du territoire national, cela est interprété par les autorités algériennes comme une décision qui ne doit pas émaner uniquement par une autorité judiciaire compétente. Reste maintenant quels sont les enjeux, ou bien quels sont les enjeux liés à la gestion des flux migratoires. Donc, on attend dans un géostratégique plus ou moins instable que l'Algérie vit. Donc, on a essayé d'identifier 5 enjeux. Donc, le premier enjeu, c'est l'enjeu sécuritaire, qui apparemment prime sur tous les enjeux
donc c'est la gestion surtout par rapport au flux de gestion migratoire de l'Afrique subsaharienne. Donc, un enjeu humanitaire donc, qui consiste à prodiguer l'assistance aux migrants les plus vulnérables, et femmes et enfants surtout, donc, et assurer les droits de base pour les migrants. Un enjeu stratégique, donc rendre les zones frontalières une zone de prospérité et de partage, et et adopter une politique migratoire inclusive. L'enjeu économique qui concerne l'insertion des migrants dans le marché du travail local et l'élargissement de la couverture sociale pour les migrants, bien sûr, qui travaillent dans le cadre formel et même pour l'insertion des travailleurs dans le cadre informel. Et cinquièmement, donc, les enjeux de droit, donc le sujet de notre workshop. Donc, on estime que malgré la promulgation de la loi de 2008, qui est une avancée par rapport à la loi de 2006, mais reste que cette législation algérienne doit être adaptée en matière de protection des droits, surtout concernant le droit d'asile et les droits pour les personnes forcées de migrer, donc selon les conventions internationales avec la prise en charge de ces droits. Je pense que je vais m'arrêter ici. Mes collègues vont intervenir pour d'autres aspects. Je vous remercie. Thank you so much, Mr. Khalid. I think you finished your notes with very accurate, nexuses. You mentioned the nexus development migration. I think we all agree that this is a super important nexus for all of us to work on. Just maybe before we give the floor to Mr. Abdelrazak, we am from Morocco, and just out of interaction, I see Mr. Vincent Cochetel asking a question about the refugees who are arriving in Algeria and who are not particularly Sahrawis, and the issue of expulsion, and he's asking specific questions here. What would the Algerian civil society would be doing to avoid these kinds of grave violations? So what do you have to say in 1 minute, very quickly, before we give the floor to Mr. Abdelrazak to share his intervention? Please, Mr. Khan, the floor is yours. 1 minute. Merci. Ça reste problématique concernant comment on voit donc il y a le rapatriement donc concernant cette question, les autorités voient qu'une personne qui rentre avec son papier, c'est dans une situation irrégulière. Donc il peut être. Vous ne pouvez pas m'entendre? Your voice is breaking up a bit. Okay, now it's okay. Yes, please go ahead. Ok, donc il y a aussi des réfugiés. Oui, bon, oui, effectivement. Donc c'est ça, c'est que il y a des lacunes par rapport à la législation qui considère que toute personne sans papier, c'est une personne en situation irrégulière. Donc la mise à niveau de la législation permet la prise en charge de cette question. Premièrement. Deuxièmement, concernant la restriction par rapport à la société civile, sachant bien que le champ est très limité pour la société civile pour prendre cet aspect. Il y a des associations du type de Poisson Rouge algérien et d'autres qui peuvent intervenir. D'autres ne peuvent pas intervenir d'une manière assez directe et assez, je dirais, assez pesante, vu qu'ils peuvent, dans une mesure, considérer comme donner de l'aide à une personne en situation irrégulière. On espère que la nouvelle constitution qui donne beaucoup de poids à la société civile, une évolution en la matière. Je vous remercie. Great, thank you so much, Mr. Khalid. Mr. Abdelrazak, we let you a little bit wait, and sorry for that confusion earlier on. I would give the same introduction to the Moroccan context, and I know that you have an advanced framework there from the 2013-14 strategy on migration and asylum. The floor is yours, please, to elaborate a little bit on the status of that framework and maybe share with us very precise recommendations from your perspective. What could be improved from everybody, not only state actors, also civil society, the humanitarian community itself. Thank you. The floor is yours, Mr. Abdelrazak.
شكرا في البداية على الدعوة. في البداية لابد من إشارة إلى مجموعة من النقاط أساسية قبل الإجابة على سؤالكم. أولاً، السياق العالمي حالياً يتميز بتراجع على مستوى احترام حقوق الإنسان، وطبعاً ذلك ينعكس بشكل أو بآخر على اللاجئين وعلى طالبي اللجوء. نقطة ثانية أساسية لابد من الإشارة إليها تتعلق بجائحة كورونا وانعكاساتها المضاعفة على المهاجرين واللاجئين باعتبارهم من الفئات الهشة. الملاحظة الثالثة التي ضروري أن نشير إليها وهو أي عمل في تدبير سياسة الهجرة واللجوء يجب إشراك المجتمع المدني في ذلك نتيجة الخبرة التي ركبها في هذا الميدان وعمله المتواصل من أجل النهوض وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين. حركة الهجرة على مستوى المنطقة التي تعنينا لم تتوقف. حاليا هناك نزوح ومحاولة دخول مثلا التراب المغربي من طرف مهاجرين من جنسيات متنوعة، خاصة من جنوب الصحراء، من غينيا، من مالي، من نيجيريا، الكاميرون وغيرها من الجنسيات. طبعا السبب واضح، اسباب الهجره والنزوح طالب اللجوء نتيجه الاضطهاد الممارس في تلك المناطق، نتيجه الحروب، نتيجه الازمه الاقتصاديه الاجتماعيه الى اخره. ايضا هناك فئات اخرى تتعلق بلاجئين من الشرق، خاصة من اليمن، من سوريا، مهاجرين ولاجئين كانوا يقيمون في ليبيا، وطبعا الفظاعات التي يتعرضون لها هناك تضطرهم إلى الفرار من ليبيا والدخول إلى التراب المغربي. الهدف العام المهاجرين واللاجئين هو العبور نحو الضفة الأخرى. طبعا الضفة الأخرى تعلمون جيدا السياسات المتبعة في هذا المجال. هناك عسكري الحدود، هناك اقتياد لبلدان الأصل، هناك ممارسات عنصرية تمييزية ضد المهاجرين. الحركية على مستوى الهجرة في المغرب كان سابقا العبور عبر المتوسط، ولكن حاليا تغير المسار. حاليا يعتمد الأطلس المحيط الأطلسي في المناطق الجنوبية للمغرب من أجل العبور إلى جزر الكناري، ومؤخرا أو السنة الماضية سجلت أرقام مرتفعة مع المقارنة مع السنوات السابقة من المهاجرين الذين التحقوا بجزر الكناري. طبعا هذه الأرقام حسب ما أرى ليست أرقام كبيرة رغم التهويل حولها، لأن أغلبية المهاجرين واللاجئين يوجدون في الجنوب في المناطق الحدودية أو في دول الجنوب سواء في إفريقيا أو غيرها. لا بد أن أشير ما يتعرض له حاليا المهاجرون خاصة غير المصحوبين والقاصرين في جزر الكناري في إسبانيا من ممارسات عنصرية، ممارسات تمييزية، بل بلغت إلى حد ممارسة العنف في مركز خاص بالقاصرين في جزر الكناري. وهذا ينسجم مع ما أشرت إليه في البداية من التراجعات على مستوى الإنسان. إذا عدنا إلى المغرب لا بد من الإشارة في البداية إلى نهاية 2013 وبداية 2014 أطلق المغرب سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء سميت بعد بالاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، من خلال تضافر جهود بمجموعة من القطاعات الوزارية من أجل وضع سياسة جديدة في هذا المجال، وذلك بعد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي رفع مجموعة من التوصيات في هذا الشأن من أجل النهوض وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.
بدأ الاشتغال في إطار هذه الاستراتيجية. المكاسب التي حققت كانت هناك تسوية استثنائية لما يناهز 50,000 مهاجر غير نظامي سنة 2014 ونهاية 2016 وبداية 2017. بدأ النقاش حول وضع إطار تشريعي خاص باللجوء بالمغرب، لأن المغرب لحدود الآن لم يصدر عنه أي تشريع مفصل حول اللجوء، رغم أن المغرب من الموقعين الأوائل على اتفاقية اللجوء 1951 التي وقع عليها سنة 1956. أيضا المغرب موقع على اتفاقية مهمة تتعلق بحماية العمال المهاجرين وأسرهم. هذه الاتفاقية طبعا التي الدول الأوروبية لم توقع عنها بعد، بما فيها من ضمانات ونهوض بحقوق المهاجرين. هناك نقاش في المغرب حاليا حول إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، ونحن داخل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نترافع في هذا الشأن من خلال مراسلة الجهات المعنية أو من خلال تكثيف الجهود مع المجتمع المدني في هذا الشأن. المغرب موقع أيضا على مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بالعمال المهاجرين، اتفاقية منظمة العمل الدولية، ومؤخرا وقع الاتفاق 97 الخاص بالمهاجرين والعمل ديال المهاجرين، وهذا نعتبره مكسبا. الدستور المغربي ينص على مجموعة من الحقوق الخاصة أيضا بالأجانب. هناك في الدستور المغربي باب أو فصل خاص بالحريات الذي يدعو إلى عدم التمييز وتجريم التمييز، يدعو إلى المساواة ما بين جميع الأشخاص بغض النظر عن جنسهم، لونهم، دينهم إلى آخره. ولكن لحدود الآن ليس هناك قانون خاص بمناهضة التمييز، والمنظمة تترافع في هذا الشيء. ضمن المكاسب التي حققت طبعا بعد هذه الاستراتيجية إلى جانب التسوية، هناك عمل تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب بشراكة مع الدولة المغربية فيما يتعلق بتسجيل طلب اللجوء والبت في هذه الطلبات. لحدود الساعة 8000 لاجئ معترف بها من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين I cannot hear Mr. Abdulrazak. Is it only me or all the participants? We can hear you, yeah. Yeah, we can hear you, Mr. Abdulrazak. For some reason, maybe your internet connection is not working. Look, I mean, this is again very interesting. I think we are, you know, from the different interventions and the speakers and the esteemed panelists today, I think we are agreeing that there are, you know, a lot of policies in each national and country system somehow, but for some reason there is, you know, a gap, a huge gap sometimes from what the law says and what is done in practice. Besides also the common thing between Algeria, Tunisia, Egypt, Niger, Morocco, is the fact that all these countries are parties to the 1951 Convention and several other international frameworks, but not able till now to adopt a proper and specific national system on asylum and migration. And you know, that leads me maybe to ask or to pose the question asked by the Special Envoy, National Special Envoy for the Central Mediterranean situation, Mr. Vincent Cochetel, who is very, very active, you know, during this discussion, asking too many questions, and I find them personally and very, very pertinent. So he's asking why, and that's the questions for all our panelists, maybe
for an answer within 2 minutes. Why, despite the fact that all of these countries are parties to the 1951 Convention, they do not have, a particular national asylum law? Is it? I would maybe add to Mr. Vincent's questions. Is it like a deliberate willingness from authorities in those countries not to adopt these national laws, despite the fact that they have asked, for instance, for assistance from UNHCR and other international organizations in maybe drafting those laws and trying to be in conformity with international protection standards somehow? So what do you think is the major obstacle for that? Is it the willingness for them? Is it lack of capacities? What do you think exactly? I'll start by Dr. Amira, maybe from Egypt. Please, the floor is yours. Is Dr. Amira there? Yes. Wonderful. Again, at the connection. I don't know when are we going back to no internet forums. Yes, thank you. That was actually a very, very great, we gained very great insights into the legal frameworks and national frameworks of protection in the region. I think I will stick to the question that was posed on the chat box and was directed to me. It was, I was asked to elaborate on how migrants and refugees are able to build civic initiative and networks of solidarities. And because I'm focused on Egypt today, I'll talk about Egypt. So in Egypt, refugees actually enjoy essential entitlements such as free movement in Egypt, free education, health, and subsidized services like water. But there are so many constraints with the implementation again. Egypt is not only party to 1951 convention, Egypt actually contributed to drafting the convention. But yet, and even though it adopts it fully, I think with some reservation that were left recently, but then the implementation, the competition actually, and it's related actually to the developmental situation in Egypt, but also to the anti-immigration sentiments that's actually started globally, but it's also touching upon the countries of the region. I have seen this very recently, all this racial discrimination and also, looking at refugees as others and burden and competing with us. I mean, this is like typical. So, but despite all these constraints, as I said earlier, migrants come together to build their own community work. And they are basically grassroots driven and characteristic by a high degree of informality. Why this is to be able to cope with rigid bureaucracy and limited resources. The schools, as I mentioned earlier, is very, very important example. And even though refugees and migrants, refugees actually, not migrants, refugees have the right to access public schools, but they don't go because A, there are no spaces for them, and B, because of the discrimination and the inability of them to fit into schools and public schools in specific. So, the refugees, they take this, gap as a window of opportunity to form themselves and form schools. And these schools are not only for education. I mean, it's very practical because they can use their culture and actually their curriculums, their national curriculums back home, like in the case of the Sudanese, but it's endorsed by I think the Sudanese embassy here and probably also the Ministry of Higher Education, Ministry of Education in Egypt. So it gives them space to come together, to pass their culture to their children, to exchange information, because also there is a big gap of information here in Egypt delivered to refugees. So, so these are lessons. There are lessons to draw on these community mobilizations from Egypt, and mainly, as I said, but I will expand on the social capital
So refugees realize their own social capital, and hence they extend their networks to bond. I mean, this is like a social, one of the technical terms that are being used in community networks, to bond. So bonding capital, as we call it, bonding capital it ties individuals to others like themselves. But what is missing, specifically in the case of the refugees from the Horn of Africa, where those I focus on in my study, is that this bonding capital is not bridging. It looks at individual community, refugee community, not even all the Sudanese, but Sudanese from the now the South Sudan, of course, is an independent country, but at least from the Western Sudan, from Central Sudan, and so this is one thing, but also it doesn't actually bridge to other communities. So from Sudanese, like Sudanese work together, Eritreans work together, Ethiopians, and they are completely isolated. And this is also, I think, because of the environment here in Egypt that might see these people coming together as a political act or something. They also threatened by, their inability to communicate, and again, the racism, as I said. So this is one strategy that they use. They're realizing their own social capital and bonding social capital. The second thing is the informality. And this informality can be seen emerging in the encounter with formality. So meaning encountering authorities and bureaucracies that are actually can be imposed by the authorities. Remittances, this is the third strategy, and it's very important, even though it has so many challenges. So it continues to benefit refugees from their diasporic networks, who are regarded as a key source of income. But these remittances also take place informally with high cost of fees, and informality is also can be an issue here. But also with as a refugee, as a card holder, a refugee card holder, you cannot access financial institution, banks or Western Union. And some Sudanese here who are more like well established in Egypt, they have to do this as a favor for their friends and relatives. So one bank account would be used by so many people. And finally, I want to say that these remittances and also networks were key in the survival of many refugees here in Egypt during COVID-19. I would say confidently, without this money coming from abroad, many lives would have been lost because with the job loss, with all the risks in the public sphere, and of course refugees cannot afford to just stay at home and do how do you call it, all the protocols of COVID. They have to go out every day, many of them to work, and this puts them at risk. And also they don't have enough information on how to protect themselves. They don't have the basic to protect themselves. Sorry, I went too long, but I just wanted to satisfy this. Yeah. Thank you so much, Professor Amira. I'm sorry. That's very interesting. I think you talked about very important things, bonding, problems of integration, and bureaucracy also. I think these are the consequences, direct consequences of the lack of precise national legal institutional frameworks, I think. And I will get back to the questions of Mr. Vincent and also Georgia Cole, who was talking about, that and linking that up to what kind of alternative pathways to enhance protection and for enhancing protection parallel to the development of asylum systems. So my question is again the same to maybe other panelists here, and I would like Professor Hassan Boubakri, please to mind the time and to answer this question first about what reasons behind not adopting national legal institutional systems on asylum and migration in countries in the region, for instance, in Tunisia, but also for you to have 1 minute to interact very quickly on other participants' comments and questions in the chat box. The floor is yours. Please remind the time because we have the AU
the African Union keynote to be starting in 20 minutes or so. Thank you so much. Thank you, Mr. Ayad. I think that I can get back after the discussion to the question asked, or no? Because you start by the 1 minute is not enough for me. Please. It's never enough for anybody, Mr. Hassan. We can listen to you for hours for sure, but just we have very few time left. Very precisely, what is the reason for this, problem not leading to an adoption of national legal system in Tunisia, in other countries? This is first, and then maybe you have 1 minute, two tops to answer questions in the chat. Yes. I will just allow me. I will speak in French to go ahead. Alors, donc je vais parler en français pour les interprètes. Hein. Est-ce que ça marche? Oui. Pour les interprètes. Donc, je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure parce que le temps a été compté, mais on ne peut pas lack of framework, une grande absence d'un cadre légal qui est l'absence d'une loi interne sur l'asile. On est bien d'accord? Et ça, je veux dire, au niveau des acteurs, des académiques, peut-être même au niveau des services gouvernementaux, c'est un problème qui n'est pas résolu parce qu'à un certain moment, en 2011-12, c'était une priorité. On avait dit à l'époque qu'il y aurait 6 mois pour l'adopter, pas plus. Et on a été, je veux dire, la Tunisie a été soutenue par le HCR, il y avait un grand acteur, deux lois sur l'asile, 2 drafts sur l'asile, le dernier qui était le banc, par le Centre des études judiciaires et juridiques du ministère. Donc l'État, je veux dire, les states, les autorités publiques étaient engagées sur ça. Ça n'a pas été adapté. C'est un grand, je veux dire, gap, c'est un grand écart. Par contre, je n'ai pas tout à l'heure signalé que la Tunisie, quand même, et ce n'est pas parce que c'est la Tunisie, parce que je suis tunisien, est bien avancée dans d'autres domaines. Alors, la Tunisie a adopté en 2016 une loi contre la traite. Et il y a une instance nationale contre la traite qui commence à bien travailler, bien qu'elle n'a pas beaucoup de moyens, elle n'a pas beaucoup de moyens, surtout humains et financiers, pour engager des initiatives. Mais cette instance tunisienne contre la traite des êtres humains, je veux dire, elle travaille beaucoup. Il y a beaucoup de travail d'investigation, d'advocacy, de plaidoyer au niveau, je veux dire, et de conseil juridique, de sensibilisation au niveau des victimes des traites. Et on commence à avoir des victimes de traite qui sont intégrées, protégées. Donc ça, il ne faut pas négliger cet élément-là. Le deuxième, c'est la loi de lutte contre la violence contre les femmes. C'est une loi qui concerne toutes les femmes en Tunisie, pas seulement les Tunisiennes, mais aussi les étrangères. Et les victimes de la traite et de violence contre les femmes qui sont étrangères, mais réfugiées, demandeuses d'asile, difficile cette loi aussi, il ne faut pas oublier. Troisièmement, la Tunisie a adopté aussi en 2017 ou 18 je crois, une loi contre toutes les formes de lutte contre les formes de discrimination et de racisme. Et cette loi, je veux dire, est un pas important qui a été initié par les organisations de la société civile, et c'est une initiative de la société civile. Adopté par le Parlement aussi. Your voice is breaking up. Je termine. L'Union, la centrale syndicale vient depuis quelques semaines de reconnaître le droit des étrangers à former des subsahariens surtout, à former des syndicats au sein du GTT. Donc ça veut dire que le champ, je veux dire, des lois et des cadres légaux est en train de s'élargir. Vous avez posé la question de l'application. L'application, c'est un effort de la société civile, des défenseurs de droits,
pour que nous puissions, je veux dire, aller vers une mise en place et une mobilisation de tous les acteurs, les individus, les communautés locales, les municipalités, les organisations internationales, les organisations de la société civile et les pouvoirs publics, bien sûr. Voilà. Mais je voudrais revenir tout à l'heure sur les questions qui ont été posées, si vous permettez. Je vous laisse la parole maintenant. Et dans la discussion, je voudrais revenir sur ça. Merci. Thank you so much, Professor Hassan. We are already in the general kind of debate and discussion. So I just want to move to Mr. Hamissou. What does he think regarding this issue of what kind of obstacles are there to impede the adoption of national legal systems, and what could be done awaiting that to be happening in Niger, for instance? Mr. Hamissou, are you with us now? Maybe we can give some time for the translation. If Mr. Hamissou is not available right away, we can move to Mr. Abdelrazak. Oui. Please go ahead. أكمل الحديث كما أشرت سابقا. هناك المغرب موقع على مجموعة من الاتفاقيات حتى أختصر، ولكن يجب تفعيل هذه الاتفاقيات خاصة بحقوق الإنسان وإعمالها في التشريعات المحلية. من الجانب الثاني ضرورة إعمال القوانين القائمة التي تجرم سوء المعاملة، التي تجرم التمييز وغيرها من الممارسات الحاطة من الكرامة. يجب العمل على الإسراع من أجل إنزال السياسة الاستراتيجية في مجال الهجرة واللجوء على مستوى الجهات وعلى مستوى المناطق وإعمالها إعمالا فعليا. كان ضمن الأسئلة التي طرحت موضوع خاص بالمجتمع المدني. ممكن أتقاسم معكم تجربة خاصة هنا على مستوى جهة الشرق بالمملكة المغربية. هناك مجموعة عمل للحماية. هذه مجموعة العمل للحماية تتشكل من مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، حقوق الطفل، النساء وغيرها من الحقوق. طبعا بمبادرة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تم تأسيس هذه التجربة منذ 2014 ولا زالت مستمرة إلى حدود الآن. مرجعيتها أساسا هي المرجعية الحقوقية، مرجعيتها الأساسية هي إعمال الدستور المغربي، مرجعيتها الأساسية هي الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. هذه المجموعة تشتغل على شكل تبادل المعلومات، الخبرات ونظام الإحالة ما بينها، باعتبار هذه المجموعة كل جمعية لها اختصاص. هناك من يشتغل على حقوق الطفل، هناك من يشتغل على حقوق النساء، هناك من يشتغل على حقوق الإنسان بشكل عام، وهناك تنسيق ما بين هذه المجموعة في تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين طالبي اللجوء والمهاجرين طبعا في وضعية صعبة. لحدود الآن راكم التجربة تترافع لدى السلطات ولدى الجماعات المحلية ومجالس الجهة وغيرها من القطاعات الوزارية المعنية على مستوى الجهة من أجل إدماج المهاجرين، من أجل حوكمة وحكامة الهجرة في المنطقة وولوج هذه الفئات بغض النظر عن وضعيتها الإدارية إلى الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية. هذا باختصار العمل الذي تقوم به هذه المجموعة على مستوى الجهة الشرقية. إذا كان هناك تساؤل فمرحبا. شكرا. Thank you so much, Mr. Abdelrazak. I think we can move to Mr. Khalid very quickly. You have 1 minute and then we can wrap up this session. Unfortunately, we don't have enough time, but I think, we have too many comments and questions in the chat box, and this is maybe food for thought. So after Mr. Khalid, we can wrap up this session and move to the next one. Please go ahead, Mr. Khalid. We cannot hear you. Same problem, Mr. Khalid. Bonjour.
Ça vidéo. Allô? Mr. Hamiso, if you could please mute yourself. Oui, bon. We'll give you the floor just after Mr. Khalid, very quickly, please. After Mr. Khalid, Mr. Hamis, you will have 1 minute to wrap up also on this. Go ahead, Mr. Khalid, please. OK, parfait. Parfait, merci. Donc, merci. Donc, par rapport à la question relative au pourquoi la législation tarde à s'installer pour la question migratoire et pour la question des droits. Donc, la première question, c'est que l'action de l'État est toujours lourde. Donc, si on peut constater la première législation de 1966, donc le deuxième changement a été intervenu en 2008. Donc, ça, c'est, regardez le gap. Deuxièmement, concernant les aspects, donc les priorités. Donc, auparavant, l'Algérie était considérée comme un pays de transit, un pays exportateur de migrants. Depuis 2011, donc, c'est devenu que l'Algérie est, en plus de transit, un pays d'accueil. Donc, la réaction de l'État est toujours tardive par rapport à ces événements. Troisièmement, l'aspect sécuritaire. Donc, il y a une prédominance de traitement sécuritaire de cette question par rapport aux autres aspects, vu les événements qui ont été survenus la décennie dernière. Donc, cette question de droit mérite une prise en conscience, une prise en charge par la société civile, puisque si on attend les autorités qui réagissent par rapport à cette question, on peut attendre encore 30 ans, bon, pour moins, pour réagir et devenir comme les conventions internationales exigent. Je vous remercie. Wonderful. Thank you so much, Mr. Khalid, for being quick on this and straightforward. Mr. Hamiso, I think you have questions, and we'll finish by this. You have a question from Anna Maria about what you talked about earlier on the lack of coordination, the problems of coordination, sorry, between different actors. So the questions of Anna Maria is what are the main elements that are impeding this coordination to be useful and efficient? Very quickly, what are the factors that make this coordination not working as we want it to be working? Floor is yours, Mr. Hamiso. Donc, il y a une incohérence et peut-être une non-vulgarisation des documents même au niveau des acteurs. Donc, au niveau des acteurs, donc, notamment les acteurs gouvernementaux, la société civile, les ONG internationales et au niveau du système des Nations Unies. Donc, c'est un peu cela. Sinon, dans l'ensemble, au Niger, il n'y a pas un problème de ratification. Le gouvernement a ratifié presque toutes les lois internationales par rapport à la question. Donc, c'est peut-être, puisque dans la constitution même nigérienne, par exemple, du 25 novembre 2010, dans son préambule, réaffirme l'attachement du Niger au principe de la démocratie pluraliste et aux droits humains, tel que défini par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 106, le pacte international relatif aux droits économiques, et sociaux et culturels de 66 et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 81. Et il y a aussi l'existence d'autres instruments nationaux traitant de la question, tels que l'ordonnance numéro 2010 du 16 décembre 2010, vous voyez, relative à la lutte contre la traite des personnes, et la loi numéro 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants. Cette dernière loi vise à prévenir et combattre les trafics illicites des migrants, vous voyez, et de protéger leurs droits, de les promouvoir et de faciliter la coopération nationale et internationale.
Donc, le problème, c'est peut-être la non-vulgarisation des documents. Il y a aussi l'incohérence des actions, quoi. Et il y a aussi peut-être le problème de suivi. Donc, il faut renforcer le suivi. Great, thank you so much, Mr. Hamis. I think we reached the almost the end of this session, so I'll try to wrap up a little bit what our esteemed speakers and panelists have been saying today. I think once again we note that in the countries that they are representing somehow today, there is a bunch of laws, of procedures. There is a kind of willingness to improve in terms of protection, but for some reason also we're not getting in there. And we're not improving as we should altogether the lives of vulnerable people. And I think also we agreed, and the speakers said that there's a gap between the laws, the existing laws, but also what is done in practice. And that's another huge gap that we are noticing in all those national contexts. So I think also those countries are still relying on assistance from UN agencies and different international organizations such as UNHCR. We can notice, for example, that RSD till now is not in the hands of authorities, which I see it personally as a sovereign prerogative of states that should be taken by states responsibly, and it's not done yet. There are different types of interaction, cooperation, coordination between, for instance, UNHCR and state authorities regarding that. And I think you go back once again to this absence of specific legal institutional framework. If we don't have that very clear, then you have people left behind. Then you have problems regarding protection, access to education, to health, and you are facing bureaucracy, and you are facing so many other problems. Look, I mean, the debate on this could be, again, done in hours and hours, and we can share different thoughts. But I will end by these questions, maybe food for thought for all of us, to try to make a kind of autocriticism and say, are we doing enough, as international humanitarian community, from academics, civil society organizations, UN agencies, international organizations, are we doing enough? Are we cooperating and coordinating well our respective activities and in implementing our respective mandates? I think we also have to think about that, and also maybe try to bridge the gap between different actors, state actors with their predominant mentality oriented to security concerns and limited interests of the country, maybe in a legitimate way from their perspective, but also human rights activists and civil society having this advocacy also perception for the good reasons, and other actors. So we do have sometimes different and divergent interests, but are we understanding each other well? Are we understanding what the other, when we are having a meeting or a cooperation or activity to be implemented, are we understanding what is their perspective? Are we keen to stay in the same position and not maybe making some compromises and meeting halfway? I think we all agreeing we are doing this not just out of sharing some brainstorming, but also to try to advance in practice in the field in terms of protection of those vulnerable people, because we could see it even now, and you mentioned that, all of you, even the impact of COVID has made those people even more vulnerable. So thank you so much once again for this interesting discussion, and I think we're good to go and move to the other session, maybe the African Union keynote. Please, Ayla. Thank you, Yadh, very much, and to all of the panelists for that very interesting discussion. And I think one of the side notes, or one of the open questions also about what can civil society do and other actors and advocacy, for instance, is a question that we can pick up in our discussions tomorrow. So this is certainly not the end. It is now my great pleasure to turn to the keynote that we have arranged. We have a slight change now in our schedule. I would like to welcome Madame Cissé Mariama Mohamed, the Director of Social Affairs of the African Union, who will also be speaking on behalf of the Commissioner. So I would ask you if you could unmute your mic and turn your video on, and we will turn over to you. And it's a pleasure to welcome you to the policy workshop.
Thank you so much, Aya. Dear distinguished participant, Her Excellency Amira El Fadil Mohammed, Commissioner for Health, Humanitarian and Social Development of the African Union, has prepared to attend personally this important meeting, but due to some technical problem, she couldn't make it and requested me to read her statement on her behalf. So I quoted. Distinguished participants, ladies and gentlemen, it is with great honor that I join you today, and I wish to take this opportunity to thank the UNHCR Special Envoy of the Central Mediterranean, Mr. Vincent Couchetel, and the head of the Mixed Migration Center, Mr. Bram Froese, for inviting me to participate in this important meeting on protection in mixed movement, policy workshop on protection challenges on the Central and Western Mediterranean routes. The Central and Western Mediterranean routes have existed for decades, and migrant and asylum seekers originating from Africa and other regions, including Asia and Middle East, have used this route to cross the Europe. In the aftermath of the 2015 migration crisis, the Central Mediterranean route gained prominence and still does capture our attention to date, and unprecedented number of people continue to take dangerous journeys across the Mediterranean to Europe. The peril of mixed migration flows along the Mediterranean route have not only resulted into the tragic loss of many youthful lives in the Mediterranean seas, but has also had a devastating impact on its survivors, including lost hope and dreams, shattering lives, as well as increased migrant protect journey characterized by arbitrary arrest, detention, and human rights abuses such as sexual abuse, rape, forced labor, modern-day slavery, to mention by a few. Africa is a source, transit, as well as a destination or region for different kinds of migrants. The continent hosts more than a quarter of the world refugees population and over 12 million internally displaced persons. Most of the asylum and refugee situation on the continent are protracted due to conflict and other factors, including climate changes. Ladies and gentlemen, as we all know, migration is not a new phenomenon. It has existed with us throughout our history and will continue to define us as a people in the next generation to come. However, transnational organized crime networks have hijacked the otherwise historical harmless migration route into a billion criminal industry with far devastating consequences for migrants and implications for sources, transit, and destination countries alike. Trafficking in human beings and migrant smuggling has become the second largest criminal enterprise in the world, with an estimated total revenue of US 32 billion annually. A total of about 27 million migrants are trafficked globally each year. 1.2 million of these are children, half of whom are African, ranging from age 5 to 15 years. Organized criminal network has profited from the misery and suffering of migrants, and we need to consolidate our effort and to work together in tackling this phenomenon. On the other note, human mobility in Africa is on the rise, and this poses enormous challenges toward both the development and effective implementation of migration management policies on the continent. The increase in intra-African mobility and migration, and with more than 80% of African migrants remaining on the continent, mean that EU member states not only need to establish policies which aim to manage migration on the continental level, but overseas as well. The push and pull factors, including conflict as a result of political instability, climate change, poverty, lack of livelihood opportunity, human rights abuse, persecution, inequality, and corruption. Pull factors such as false promises of better life elsewhere,
better socio-economic amenities such as education and livelihood opportunity, safety, peace and security from persecution and abuse have also triggered off mixed migration flow from Africa to other regions. External influence and interference in member state internal affairs has to a certain extent also advanced the situation of mixed migration flow on the continent. The case in point is Libya. A decade Dawlad Verod Libya is still trying to find its feel again. Ladies and gentlemen, migration has therefore remained a sensitive topic that creates heated debate and political division despite our continuous call and commitment to reach a balanced, coherent, and comprehensive approach to migration and mobility, which is guided by principle of solidarity, partnership, and shared responsibility, and based on the respect of human rights and international law. What is the AU role in managing and responding to mixed migration? Distinguished participants, AU view migration and mobility from a positive lens and aim to therefore effectively leverage on its benefit for development. We believe that migration and mobility, when well managed, can have substantial positive impact for the development of country of origin and yield significant benefit as well as for country of transit and destination. In this recognition, the AU Commission is engaged in consolidation and policy development to address mixed migration issues. The 26th Migration Policy Framework for Africa has been revised and a plan of action 2018-2030 developed to provide member states with an updated and overarching framework in developing their own framework. The plan of action seeks to build the capacity of member states, regs and non-state actors, and to forge partnership and among stakeholders to better manage migration. The second one is the protocol to the treaty establishing the African Economic Community relating to the free movement of persons, right of residence and right of establishment. To date, the protocol has been signed by 33 AU member states and ratified by 4 countries. It is envisioned that the protocol will create opportunity for youth when it enters into force by playing a fundamental role in facilitating intra-African mobility and mobility of goods and services, in the process contributing to streaming outward migration to other regions. The third one is the African Continental Free Trade Area is a free trade area founded in 2018 and commenced trading as on 1st January 2021. The AFCFTA has potential to become a game changer that will create immense opportunity for intra-African trade and leverage on African resources to fast-track continental economic development. AU is also in the process of drafting the protocol to the African Charter on Human and People Rights on the specific aspect of the right to a nationality and eradication of statelessness in Africa. The AU is not only involved in crafting continental policies and framework, but also in advocacy to see it that the policy and framework developed are implemented by member states. This includes advocacy for signature, ratification, and implementation. Its convening power also enables AU to fast-track progress toward implementation of policy framework by member states like the Refugees Convention and the Kampala Convention for IDPs, and in an effort to provide a safe, secure, and peaceful environment that recognizes and respects the rights of community in distress. The role of institutional and capacity development of regional economic community and member states. AU continue to set up and develop essential institutions and agencies in efforts to strengthen capacity and capability of regs and member states for better migration, governance, and management on the continent. For example, the African Institute for Remittance in Nairobi, the AFCFTA Secretariat in Accra, the African Migratory Observatory in Morocco that were launched last day, and the Continental Operational Center in Khartoum
the African Studies Center for Migration and Research, and the African Humanitarian Agency will be operational this year. For provision of leadership and active participation in the global discourse of mixed migration phenomenon, the EU-UN Task Force on the situation of stranded migrants and refugees in Libya, the EU remain committed and stand ready to further engage with concerned partners and member states to achieve objectives of the task force, including full operationalization of the ETM in Rwanda and the resumption of assisted voluntary humanitarian return program facilitated by IOM in Abad to provide durable solutions to stranded migrant and asylum seekers in Libya. Undertake advocacy for implement of two global compacts, the Compact on Safe, Orderly, and Regular Migration, and the Compact on Refugees. The EU was instrumental in shaping and adoption of these two important documents. EU is also actively engaged with partners under several dialogue and platforms like Valletta Action Plan, Khartoum Process, and the Horn of African Initiative. The EU engaged with the EU in line with the new strategy for Africa and the new Pact on Migration and Asylum to strengthen our cooperation and dialogue in context of continent-to-continent dispensation. The development and implementation of a joint framework for a strengthened continent-to-continent dialogue on migration and mobility will act to harmonize and synergize our individual process and dialogue for complementary leveraging and our individual competence. The key priorities for the future are develop and implement EU guidelines on return, readmission, and reintegration for a sustainable reintegration programming and returning migrants in line with existing international framework. Operationalization of the EU African humanitarian agencies and finalization and adoption of the draft protocol to the African Charter on Human and People Rights and on the right to nationality and eradication of state statelessness. As I conclude, COVID-19 came at a time when Africa was already dealing with the impact of one pre-existing crisis and vulnerability, including conflict, impact of climate change, and fragility in the Sahel region, as well as locust invasion to the mention but a few. The impact of COVID-19, therefore, presents yet another shock but will wait already struggling economy of most of EU member states. We therefore need to work more closely together to see to it that the most vulnerable and disadvantaged groups are not left behind and that access to the COVID-19 vaccine is guaranteed and must be affordable to all. I thank you. Thank you so much for the key insights, all of the key priorities that you laid out for the future, but also in terms of what the African Union has already been prioritizing. It was an extremely comprehensive overview. And I wonder if I would just go directly to the discussion to see if anybody would like to pose a question or have some reflections that they would like to raise in relation to any of the priorities mentioned. So we have one question already that I would just quickly repeat, and then I will turn it over to our colleague, Mr. Abdulrazak. But before doing so, I can confirm that that Madame Mariama's intervention will be made available on the website for those of you who wish to watch it again. Yes. So please ask your question, Mr. Abdulrazak, and unmute your mic. شكرا لك. التساؤل اللي نطرحه على الأستاذة الفاضلة التي تدخلت من قبل
لم يتم الإشارة إلى المرصد الإفريقي للمهاجرين الذين حاليا مقرهم يوجدوا في المغرب. تساؤلي ما مدى تفاعل الاتحاد الإفريقي مع هذا المرصد. ثانيا، أعتقد أن مسألة تدبير الهجرة واللجوء يحتاج إلى تعاون دولي، تعاون دول الجوار، وتعاون طبعا الدول الإفريقية، لأن خاصة حينما يتعلق الأمر بمهاجرين من الساحل من جنوب الصحراء إلى آخره. التساؤل ديالي هو ما مدى إعمال هذا التعاون، ما هي النتائج، ما هي الخطط التي ممكن العمل بها من أجل طبعا الهدف العام والسامي هو المصلحة، هو النهوض، هو حماية حقوق المهاجرين، لأن المهاجر يبقى في آخر المطاف إنسان. شكرا. Thank you very much for that question. I'd like to turn it directly over to Madame Mariama to answer. Thank you. Can you please summarize for me because the interpretation was Absolutely. So the question, there were two questions. The first is about where you see the role of the African Observatory on Migration based in Rabat in this process of information sharing and coordination. And the second question is about international and regional cooperation, and what are some initial steps or what are the key priorities in the vein specifically of cooperation? I know you have already listed various protocols and also the Khartoum process, which perhaps is one example, but perhaps to expand upon that. Thank you, and over to you. Okay, merci beaucoup. I'm going to respond in French. En ce qui concerne l'Observatoire africain de la migration, donc de Rabat, comme je l'avais dit dans mon discours, cet observatoire a été lancé donc l'année passée et il est basé à Rabat. Et la mission de cet observatoire, c'est de conserver et ramasser tout ce qu'il y a comme statistiques en ce qui concerne la migration. En Afrique, on a très peu de statistiques sur la migration. Donc, toutes les statistiques qu'on a sont des statistiques qui viennent d'autres organisations. L'Union africaine n'a pas ses propres statistiques en ce qui concerne les migrations. Donc, les États membres ont décidé de mettre en place cet observatoire pour collecter toutes les statistiques concernant la migration et pouvoir les utiliser dans les politiques que les États membres vont adopter, élaborer et adopter. Donc, cet observatoire, comme je l'ai dit, n'est pas le seul. Donc, il y a un autre centre qui va être lancé cette année, qui est le Centre de recherche et d'études sur la migration, qui est basé au Mali. Donc, ce centre a été également adopté par les États membres. Et ce centre, lui, s'occupera des études et des recherches sur la migration. Donc, il n'y aura pas de confusion entre les mandats de deux centres. Donc, les centres vont travailler ensemble et en collaboration. Le centre du Maroc pour produire les statistiques, compiler les statistiques, et le centre de Bamako pour faire des études et des recherches sur les migrations. Donc, ils vont travailler main dans la main pour pouvoir mettre pour leur mission. En ce qui concerne la deuxième question sur la collaboration internationale, je l'avais dit dans mon discours. Donc, l'Union africaine fait partie de plusieurs partenariats. Donc, je l'avais dit, l'Union africaine fait partie du plan d'action de la Valette. Il y a le processus de Khartoum, il y a l'initiative de la Corne de l'Afrique, il y a le Global Compact donc, sur la migration. L'Union africaine fait partie de tous ces partenariats, donc ces initiatives, et il y a
et le partenariat entre l'Union européenne, l'Union africaine et les Nations unies qui gèrent aussi les questions des migrants de la Libye. Donc, ce sont des partenariats dont l'Union africaine a signé avec des partenaires et avec des organisations, comme je l'ai dit, l'Union européenne, les Nations unies, pour pouvoir gérer les questions de la migration. Et il y a des plans d'action, des politiques aussi que l'Union a adopté et qu'on a bien voulu envoyer aux États membres pour pouvoir, pour que ces États membres mettent en place ces politiques au niveau national. Et nous avons aussi d'autres initiatives avec les REX, les communautés économiques régionales, que nous avons développées et pour qu'il y ait aussi une collaboration entre les États, les communautés économiques régionales. Je vous remercie. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Yes, sorry. Thank you very much for those answers. Sorry, your mic is muted. Yes, I turned it off because I could hear the translation. Thank you very much for those answers. We have now a number of questions coming in, so I do hope you will indulge us for a few more. So firstly, related to your point about COVID-19, it is indeed a grave danger, says one of our panelists later in this workshop. And how will the AU collaborate on coordinating vaccines for migrant communities? That's the first question. And the second question, it relates to your point about mobility and migration as a part of development. But one question that we have in the chat is, how do we ensure that that migration and mobility is perceived as beneficial to development? And because it's something that we know, but perhaps we still find ourselves having to make the same arguments over and again. So we'll start with those two questions. Thank you very much. Merci beaucoup. Concernant la question sur les vaccins, malheureusement, je ne suis pas la personne concernée, donc il y a la direction du CDC, je ne suis pas de la direction du CDC, mais ce que je sais, c'est que les États membres, depuis que la pandémie du Covid a commencé, donc les États membres de l'Union africaine se sont préparés, donc au mois de février, il y a eu une réunion des ministres de la Santé, donc qui a établi un plan d'action pour lutter contre la pandémie. Et plusieurs actions ont été entreprises par les États membres et notamment aussi par le CDC, qui est le Centre pour le contrôle des épidémies, pour essayer d'essayer de prendre en charge la lutte contre cette pandémie. Je peux citer entre autres donc la création d'une plateforme pour que les États membres puissent aller sur cette plateforme. C'est une plateforme en ligne et commander les produits, commander tout le nécessaire pour lutter contre cette pandémie. Donc, tous les États membres ont accès à cette plateforme qui est une sorte de coordination pour que les prix ne varient pas d'un pays à un autre ou d'une compagnie à une autre. Donc, cette plateforme existe et plusieurs États membres de l'Union africaine ont passé les commandes des produits de lutte contre cette maladie à travers la plateforme. Donc, on a mis en place aussi au niveau des États membres de l'Union africaine un fonds pour lutter contre cette épidémie du Covid. Donc, ce fonds existe et il y a eu plusieurs contributions qui ont été reçues sur ce fonds. Et la troisième initiative donc, est celle des vaccins. Les États membres de l'Union africaine sont en train de discuter entre eux pour avoir une plateforme pour les vaccins. Je ne peux pas vous dire, voilà les vaccins qui ont été choisis parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas de ma compétence, mais ils sont en train de travailler. Il y a une grande coordination entre les États membres sur la question des vaccins. Donc, la deuxième question, c'est sur comment la mobilité
peut être utilisé pour la mobilité et la migration pour le développement du continent. Et je l'avais dit tantôt dans mon discours, presque plus de 80% de la mobilité est intra-africaine. Donc, l'infime partie qu'on voit, donc, la mobilité du continent africain vers les autres continents n'est peut-être qu'une dizaine, 10% de la mobilité au sein du continent. Et pour pouvoir aussi utiliser cette mobilité pour le développement de l'Afrique, je l'avais dit, donc les États membres de l'Union africaine ont créé le Free Trade Area, qui est une façon pour les États membres d'utiliser donc la mobilité pour le développement du commerce, pour le développement des populations. Donc, le côté social aussi sera pris en charge dans cette zone de libre-échange au niveau du continent. Je pense que j'ai répondu à cette question. Merci. Thank you very much. I'd like to pass now to one of our panelists, Professor Hassan Boubakri, who has a question concerning Libya and the African Free Mobility Agreement. Over to you, Professor. Donc, je vais poser ma question en français à Madame Mariama, donc, pour son intervention. Très rapidement, donc, la première question est relative à la Libye. Je lui pose la question sur la Libye, bon, parce que pendant les 10 dernières années, nous avons parlé beaucoup à raison et nous devons continuer à en parler de tous les aspects négatifs en quelque sorte, je veux dire, toutes les violations et les risques et les dangers auxquels sont exposés les migrants en Libye, y compris les migrants subsahariens, jusqu'à parler on a parlé hier de la vidéo de CNN sur l'esclavage moderne, entre guillemets, mais il n'a rien de moderne, c'est plutôt primitif, je dirais. Ma question est peut-être que comment l'Union africaine est en train de réfléchir à l'avenir une fois que la Libye sera stabilisée, nous espérons à partir de l'année prochaine, peut-être, ou cette année, parce que la Libye, ne pas oublier, quand même, en 2010, elle était le premier pays d'immigration sur le continent. Je pèse mes mots. C'était vers 2,5 millions de migrants à l'époque. Après, donc, c'est la Côte d'Ivoire, je veux dire la République sud-africaine, tout ça qui ont émergé comme immigration. Mais à l'époque, dans les années 90 et la première décennie du siècle, c'était la Libye. Un grand de migration de travail. Et je crois avec la reconstruction et nous espérons la stabilisation de la Libye, il faudrait accompagner la Libye pour mettre en place, je veux dire, ou comment l'Union africaine réfléchit à accompagner la Libye pour mettre en place des cadres légaux du travail pour dire passe de ce stade, de ce cadre, je veux dire, où c'est un pays à risque pour qu'elle devienne un pays promoteur pour la migration de travail au niveau du continent, pour qu'elle joue, je veux dire, pour qu'elle rentre un peu dans les grands objectifs à moyen et à long terme de l'Union africaine, dans la mesure où, je veux dire, avec la libre circulation et le libre établissement et la protection des droits des migrants dans ce pays. Voilà, donc ça c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport à la position… Professor, because this is quite a significant question, I would ask that we allow the director to answer this first question that you've raised. Thank you. Okay. After that, I will back to the second one. Okay. Oui, merci beaucoup, Monsieur Hassan, pour cette question vraiment importante et que je ne pourrais pas répondre en entier parce que sa question de la Libye est divisée entre plusieurs départements. Donc, il y a le département
de paix et sécurité qui gère une partie de la question de la Libye. Il y a le département des affaires politiques aussi qui gère une partie de cette question de la Libye, et notre département s'occupe de la question des migrants donc bloqués en Libye. Pour commencer, avant que je ne vienne à votre question, je voudrais vous informer que l'Union africaine, dès que la commission de l'Union africaine, dès que cette affaire de la Libye a commencé, le président de la commission de l'Union africaine a nommé la commissaire donc Amira El Fadil comme envoyée spéciale pour la Libye. Et elle a été sur place, elle a visité les camps des migrants, elle a rencontré les migrants, elle a discuté, et nous avons aussi dans notre département activé, comme je l'ai dit, ce partenariat entre l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies pour essayer de régler cette question. Et sur la base donc de ces deux initiatives, la Commission de l'Union africaine, avec l'aide de ses partenaires, notamment l'OIM et l'UNHCR et l'Union européenne, nous avons pu donc ramener beaucoup de migrants, des dizaines de milliers de migrants dans leur pays d'origine. Donc, et nous suivons aussi l'installation de ces migrants dans leur pays d'origine. Et l'Union, au niveau aussi notre département, nous avons demandé à des États membres qui veulent bien abriter donc des camps pour l'évacuation des migrants, des camps de transit pour l'évacuation des migrants. Donc, s'ils veulent bien donc accepter d'ouvrir des camps. Et là, le Rwanda a accepté d'ouvrir donc un centre de transit d'urgence pour les migrants. Actuellement, où je vous parle, donc plusieurs milliers de migrants ont été déplacés de la Libye vers le Rwanda, où leur processus de réintégration dans leur pays est en cours. Et nous sommes en train encore de faire du lobbying pour que d'autres pays acceptent d'ouvrir des centres de transit d'urgence pour accueillir donc les migrants bloqués en Libye. Je sais que le Niger aussi a un centre de transit donc pour le même effet. Donc, mais pour revenir à votre question maintenant, comment l'Union africaine va aider la Libye? Bon, politiquement, la question revient au département paix et sécurité, mais socialement parlant, nous, ce qui relève de notre département, nous avons déjà prévu donc des plans d'action pour la migration, et où les États, nous avons demandé aux États membres donc de mettre en œuvre ces plans d'action dans leur pays. Ce sont des plans d'action continentaux, donc chaque État doit mettre ce plan d'action en œuvre au niveau national. Et nous espérons et nous allons travailler donc avec la Libye. Notre commissaire est toujours l'envoyé spécial. Nous allons accompagner le gouvernement libyen pour mettre en œuvre toutes les politiques migratoires et les politiques de développement social continental que nous avons, que les États membres ont adopté à leur niveau, pour que ces plans d'action-là soient mis en œuvre avec le gouvernement libyen. Maintenant, pour la part, peut-être pour le soutien politique, ça, les États membres de l'Union africaine vont certainement se réunir, prévoir des politiques vraiment pour... Et même maintenant, je pense que c'est fait. Comme j'ai dit, ça ne relève pas de notre compétence. Le président de la Commission africaine donc suit régulièrement le département des affaires politiques aussi. Je pense qu'il y a des représentants du département des affaires politiques qui participent à cette réunion. Ils peuvent peut-être apporter des clarifications sur ce que c'est le département de paix et sécurité aussi, sur ce que ces départements sont en train, les initiatives qu'ils sont en train de mettre en place pour accompagner la Libye. Mais comme je vous ai dit, nous, aux côtés du niveau social et au niveau de la question des migrations, nous avons déjà pris plusieurs mesures pour essayer d'accompagner la Libye. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much. We are running out of time, and I see that we have 3 or 4 other questions in the room. So I will just turn to another panelist to give them the floor so that we allow everyone the opportunity to speak. And then if we have time, we'll come back
Professor Boubakri. So we have a question on the 26th Migration Management Framework coming from Eddie O'Dwyer. Could I invite you to unmute and you turn your video on to ask your question, please? Yes, thank you very much, Ayla. Thank you very much, Madam Cissé, for the excellent presentation indeed. Two questions very quickly. To what extent do you believe that having laws on asylum and migration in place in African countries that are challenged with this phenomenon will facilitate moving forward with the partnership, and specifically with the framework, should I say, and will it impede moving forward with the framework if those laws are not in place? And the second question is just the same thing. How will that affect having or not having laws in place on asylum and migration on the international level? Will that affect broader partnerships, whether they're, whether these frameworks are concretely in place or not? Over. Merci, Monsieur Edouard. Moi, Monsieur Edouard, je suis juriste, donc pour moi, les lois, les politiques, l'application, l'adoption, l'application, la mise en œuvre des politiques et des lois est très importante. Donc, tout partenariat doit être fait sur la base de lois, de politique, donc que ça soit continental, régional et national. Parce qu'on ne peut pas se mettre à faire des lois qui ne respectent pas des politiques qui ne respectent pas des lois, ou signer des partenariats qui ne vont pas, qui vont à l'encontre des politiques ou de lois. Donc, c'est très important d'avoir des politiques, d'avoir des lois et des textes qui encadrent la mise en œuvre d'un partenariat. Et sur cette base-là, je pense que quand on a un partenariat qui respecte les lois, qui respecte les politiques d'un État, donc ce partenariat sera un partenariat durable pour pouvoir vraiment permettre le développement de notre continent, le développement des pays, et permettre aux pays aussi d'adopter des politiques ou de mettre en œuvre certaines initiatives qui permettront donc le bien-être de la population. Donc, pour moi, on ne peut pas faire un partenariat qui n'est pas basé sur des lois ou des politiques. Donc, voilà la réponse que je voudrais apporter à M. Edouard. Je vous remercie, madame. Thank you very much for that answer. And I think that sufficiently answers your question, Eddie. I'd then like to turn to another question that we have received on whether you could expand further on the AU's collaboration beyond Europe with the Gulf and other regions, and what we've learned or what we can learn from these partnerships. Thank you. Merci, Ayla. Donc, comme vous l'avez dit, comment on peut étendre cette collaboration, donc au-delà de la collaboration qu'on a avec l'Union européenne. Je peux vous garantir que l'Union européenne n'est pas le seul partenaire de l'Union africaine. Nous avons des collaborations avec des pays, par exemple, il y a la collaboration avec la Chine, avec la collaboration avec le Japon, avec l'Inde. Donc, toutes ces collaborations sont des collaborations que l'Union africaine continue d'avoir. Et de temps en temps, chaque fois, les États de l'Union africaine se réunissent avec ces pays ou avec ces organisations pour pouvoir revisiter, revoir la collaboration, voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas et essayer d'aller à l'avant et pour un développement de l'Afrique. Nous avons aussi sur le plan de l'emploi, du travail de l'emploi, nous sommes en train de faire une collaboration, de voir avec les pays du Golfe pour voir comment, comme vous savez, les migrants africains ne sont pas seulement en Europe, nous avons des migrants dans les pays du Golfe. Donc, nous sommes en train de voir comment collaborer
pour essayer de formaliser ces migrants qui vont dans les pays du Golfe, donc essayer de formaliser leur séjour et puis voilà, pour un travail décent aussi. Donc, voilà les collaborations qu'on a. Et il y a d'autres collaborations donc, qui vont certainement naître donc, entre l'Union africaine et d'autres organisations. Nous sommes ouverts à toutes les collaborations qui peuvent permettre de faire avancer le continent africain. Thank you very much. And I see that our time is just about run out, but I'd like to give some space to our Algerian colleagues. We have a question from Sumia Bouchouk, who is asking about the point made earlier, if our intention is to foster mobility because we recognize its importance for development, but also people's individual aspirations, that shouldn't there be in place safe itineraries along the route to ensure, by cooperating with authorities, that as much as possible we can reduce the vulnerabilities that we know exist. If you could expand a little bit more on this point as our final question. Thank you. Merci Aya, merci à la représentante de l'Algérie. Comme je l'ai dit, donc, la question de la mobilité au sein du continent africain, nous voudrons l'utiliser comme un atout. La question de la migration au niveau du continent, nous voulons l'utiliser comme un atout pour le développement du continent. La question aussi de la migration vers l'extérieur, nous ne voyons pas que ces migrants vont juste pour aller grossir les rangs des chômeurs au niveau des autres continents. Nous voulons que ces personnes-là qui veulent aller chercher le meilleur, que ces personnes-là soient utilisées à bon escient pour le développement de leur pays, du pays où ils vont et pour le développement du continent africain. C'est pour ça que nous voulons vraiment que cette question de migration soit résolue et qu'elle soit utilisée pour le développement du continent. Et j'avais dit ça, c'est pour ça qu'on a créé cette zone de libre-échange au niveau du continent, pour que les déplacements des personnes au sein du continent soient utilisés pour leur propre développement et pour aussi apporter un plus au pays dont ils vont. Et comme la question de l'emploi, nous voulons que les infirmières, par exemple, de l'Algérie, aillent travailler en Afrique du Sud de façon légale et que leurs skills soient reconnus comme des skills des infirmières de l'Afrique du Sud. Et que d'autres aussi en matière de commerce, que les biens, que les gens qui produisent, les agriculteurs qui produisent des produits agricoles dans leur pays, que ces produits puissent traverser les frontières sans aucun problème et qu'ils soient utilisés dans d'autres pays pour que le développement aussi de l'agriculture africaine. Donc, voilà en quelque sorte ce que je peux dire pour la question de la mobilité. Non seulement, il ne faut pas seulement voir que les gens traversent les frontières, les gens vont juste parce qu'ils veulent. Non, on veut utiliser cette migration, cette mobilité pour le développement, comme je l'ai dit déjà, pour le développement du continent. Merci. Thank you so much. I'm afraid that's all the time that we have, but we will carry these discussions to the very next panel, where I think a lot of the issues that you've raised and the questions that you've left us with will be able to revisit. So with that, I would like to end this session and thank all of the panelists during the roundtable and also those in the room asking the tough questions for their time this morning. And we shall reconvene as we did yesterday at 2 o'clock. For those of you on a panel, if I could ask that you tune in 10 to 15 minutes early, and a very warm thanks to Madame Cissé Mariama for her time this afternoon and for working through also the technical difficulties with us in sharing all of her key insights. Thank you very much.